Okay, now I am going to discuss about angular node. See, what is node? Node is basically a region in three-dimensional space where probability of finding electron density is 0 by. So, যেখানে আমার node হবে, in case of node, I can write that psi will be 0, psi will be 0 or psi square will be 0. যেখানে probability of finding electron density is 0. সেখানে আমি বলবো that is the node. Okay, তো angular node কি? Angular node, it's a basically plane or cone around the nucleus where electron density is 0. Angular node by it's a nothing but a plane or cone. তো আমি যে অরবিটালটা নেব সেই অরবিটালটা in that particular orbital যদি আমি কোন একটা প্লেনকে ফাইন্ড আউট করতে পারি, সেই প্লেন বরাবর যদি কোনো ইলেকট্রন ডেনসিটি না থাকে around that plane, if there is no electron density, then that will be the basically nodal plane or that is the angular node. So angular node, it's nothing but a nodal plane. আমি দেখাচ্ছি nodal plane. এই nodal প্লেনটা কিন্তু হতে পারে xy প্লেন হতে পারে, yz প্লেন হতে পারে বা xz প্লেন হতে পারে এটসেট্রা। ওকে, সো জিনিসটা কি? ওকে, লেট মি টেক সাম এক্সাম্পল। আমি কতগুলো অরবিটাল নিই, ধরা যাক আমি নিচ্ছি px অরবিটাল। তো দিস ইজ মাই সে px অরবিটাল। যদি এটা px অরবিটাল হয়, আমি একটা প্লেন ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি যেখানে আমার ইলেকট্রন ডেনসিটি নেই। তো px অরবিটালে this is my x-axis, so I can see that this is the plane where there will be no electron density. এই প্লেনটা কি প্লেন? এটা আমার z axis আর এটা আমার say y axis. So this plane is yz plane. See, along this yz plane there won't be any electron density. So nodal plane, কতগুলো nodal plane আছে? একটা nodal plane, that means angular node is 1. আচ্ছা, angular node এর একটা ফর্মুলাও আছে। that formula is angular node কে কিভাবে পাবো? angular node এর number of angular node is basically determined by L, which is azimuthal quantum number. মানে L ভ্যালু ডিটারমাইন করবে আমার নাম্বার অফ অ্যাঙ্গুলার নোড। তাহলে px অরবিটালের ক্ষেত্রে দিস ইজ মাই 2px অরবিটাল। সো 2px অরবিটালের ক্ষেত্রে L এর ভ্যালু 1, so nodal plane also 1, that is yz plane, and angular node also 1. Like that way we can get the plane for py as well as for pz. দেখা যাক, let me take the orbital, say this is my pz orbital. So pz orbital এর ক্ষেত্রে আমরা প্লেন কি আছে? সে দিস ইজ দ্য pz অরবিটালের ক্ষেত্রে আমি যদি একটা প্লেন ড্র করি, ইট উইল বি দ্য নোডাল প্লেন। দিস ইজ দ্য নোডাল প্লেন যেখানে আমার ইলেকট্রন ডেনসিটি নেই। সো দিস ইজ মাই নিউক্লিয়াস, সো দিস ইজ দ্য প্লেন কি? প্লেন এখানে কি? pz. সো দিস প্লেন ইজ xy প্লেন। সো প্লেন নাম্বার কত? 1। সো নোডাল প্লেন 1, সো অ্যাঙ্গুলার নোড অলসো 1। ওকে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় px আর pz এর ক্ষেত্রে আমি লাইকওয়াইজ py এর ক্ষেত্রেও তুমি নোডাল প্লেন বার করতে পারো। যদি দেখতে অসুবিধা হয় বা বুঝতে অসুবিধা হয়, লেট মি শো ইউ হিয়ার। সে দিস ইজ মাই pz orbital. So this is x-axis, this is z-axis, this is x-axis, this is my y-axis. So like that way we can pass a plane, like that way. So that plane will be xy plane, this plane will be xy plane, like this. Okay, so this plane along this there will be no electron density. আচ্ছা, যদি আমি px এর কথা ভাবি, so this is my px orbital, so this will be my plane. What is that plane? This is my z axis, this is my y axis, so that will be yz plane. Okay, now come to d orbital. In case of d orbital, see
I'll be now try to showing you 3D orbitals. 3D orbitals এর different plane গুলোকে একটু দেখাচ্ছি। ওকে, 3D orbitals এর টু টাইপ, একটা অরবিটাল আমি দেখাচ্ছি যে along the axis, in between axis, so in between যে axis হয় তা সেগুলো হয় either xy or xz or my yz, that is 3xy xz or yz depending upon the nature of the axis আমি এগুলো এই অরবিটালগুলো পাবো। আচ্ছা, এখানে দিস ইজ প্লাস, দিস ইজ প্লাস, দিস ইজ মাইনাস, দিস ইজ মাইনাস। আচ্ছা, এই অরবিটালের ক্ষেত্রে ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট হাউ মেনি প্লেনস আর দেয়ার? I can find that there are two planes. One plane will be like this, one plane will be like this, and another plane it will be like this, like this. So there are two planes, these are the two planes along which there won't be any electron density. So এর ক্ষেত্রে this is my মেসেজ। এটা কত? এটা কি? এটা ডি অরবিটাল। সো ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে আমার এল এর ভ্যালু কত? 2। সো নাম্বার অফ নোডাল প্লেন কত? নোডাল প্লেন আমার 2। সো অ্যাঙ্গুলার নোড আমি বলতে পারি, অ্যাঙ্গুলার নোড আমি বলতে পারি 2, নোডাল প্লেন 2, সো অ্যাঙ্গুলার নোড 2। ওকে, নাও how about dx square minus y square or dz square? Let me show you dx square minus y square and dz square. Where can I show that? Okay, let me make some space here. Okay, so this is my dx square minus y square. So this is x, say, and this is y. So dx square minus y square, the orbital will be looks like this. This is my dx square minus y square. So 3dx square minus y square. So 3dx square minus y square, let me try to find some plane. See, there are two planes. One plane it will be passing through like this, and it will be one mode, it will be like this. I cannot name that plane. So okay, I can clearly see that there are two planes. One plane will be like this and another plane will be like this. So here angular node will be 2 number of angular nodes, because see, L equal to 2 for d orbital, L equal to 2, so angular node will be also 2. These are the planes or nodal planes. Now how about cone? In case of 3D z square orbital, it's a very interesting. So let me show you 3D z square orbital. Say this is my 3D z square orbital, 3D z square orbital, and on xy plane there will be an electron cloud like this. So this is the 3D z square orbital. This is minus, 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 this is plus, this is plus. Okay, now can you visualize the plane? Okay, I will show you how to get the plane. See, dz square orbital is nothing but, say, this is dz square orbital along the z axis one loop, and it's a like one circular, spherical region around the xy plane. It's a donut shape like this. So one node will be like this and another will be like this. This is known as basically cone. I will show you. So there will be two node I can find out. One node will be like this, one node it's like this. This is one node, and another node will be like this. This is known as basically conical node. So in this case there are two cones or two conical nodes. So nodal plane angular node will be 2. So in case of dz square orbital or dx square minus y square orbital or dxy dxz or yz orbital, the angular node will be 2. Okay, no problem. Okay, now interesting thing is that if you are given the wave functions for particular orbital, then from that particular orbital, how I can find or how I can check that how many nodes will be there. See, নোডের ফান্ডাটা কি ভাই? নোডের ফান্ডাটা কি যে আমি আমি এখান থেকে শুরু করলাম। সো দিস ইজ মাই ইলেকট্রন ক্লাউড, দিস ইজ মাই ইলেকট্রন ক্লাউড, দিস ইজ মাই ইলেকট্রন ক্লাউড। সো এখান থেকে যদি শুরু করি, এই বরাবর যদি আসি, সো এই জায়গাতে একটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আই ক্যানট ফাইন্ড আউট এনি ইলেকট্রন ডেন্সিটি, যেখানে আমার ইলেকট্রন ডেন্সিটি 0, সাই 0 আর সাই স্কোয়ার ইজ 0।
ওকে, নাও অ্যাঙ্গুলার নোডের ক্ষেত্রে ভাই যেখানে আমার অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফাংশনস, অ্যাঙ্গুলার সি ওয়েভ ফাংশনসের দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে রেডিয়াল পার্ট আর রেডিয়াল পার্ট, আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার পার্ট। একটা রেডিয়াল পার্ট থাকে আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার পার্ট থাকে, ঠিক আছে? একটা রেডিয়াল পার্ট থাকে আর একটা অ্যাঙ্গুলার পার্ট থাকে। ওকে, অ্যাঙ্গুলার পার্ট বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে থিটা অ্যান্ড ফাই। আচ্ছা, আমি এখানে আমি যাচ্ছি না, অ্যাঙ্গুলার পার্টে আমি এই ডিটেল আমি যাচ্ছি না। আমি একটা যে কোনো একটা অরবিটালের ওয়েভ যে কোনো একটা অরবিটালের আমি ওয়েভ ফাংশনস দেখে নিই। দিস ইজ ফর মাই 2p অরবিটাল, রাইট? সো 2p অরবিটালের ক্ষেত্রে এইখানে এটা বেসিক্যালি অ্যাঙ্গুলার ফাংশনস, অ্যাঙ্গুলার, দিস ইজ রেডিয়াল পার্ট, দিস ইজ মাই অ্যাঙ্গুলার পার্ট। সো অ্যাঙ্গুলার পার্টে cos থিটা তো আছে, তো অ্যাঙ্গুলার পার্টে যদি cos থিটা থাকে, অ্যাঙ্গুলার পার্টে যদি cos থিটা থাকে, সো হাউ ক্যান আই মেক দিস ওয়ান জিরো? আমি জিরো কিভাবে করতে পারি? জিরো যদি if say in this equations if theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree, তাহলে cos theta will be 0, cos theta will be 0, cos theta 0 means angular functions that become 0 means there will be one node or one nodal plane or one angular node. Okay, let me show you here 3 cos square theta minus 1. This is which orbital? 3d orbital. This is my 2p orbital. So 2p orbital এর ক্ষেত্রে আমি একটাই নোট পাবো, কারণ থিটার ভ্যালু আমার একটাই বেরোবে। এর ক্ষেত্রে 320, this is my 3d orbital, right? 3d orbital. So 3d orbital এর ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গুলার ফাংশনসটা, অ্যাঙ্গুলার পার্ট, that will be 0. So 3 cos square theta minus 1 becomes 0. So cos theta value basically cos square theta plus minus 1 by root 3. So we can get the two value of theta. You can check it. The one value will be maybe around 55 degree and another value will be maybe 123 degree. Okay, you can check it. What will be the value? What I'm trying to say, if you get the two values of cos theta, means there will be two angular node and two nodal plane. Okay, in case of psi 200, this is for 2s orbital, like 2s orbital. For any s orbital you cannot get any angular part of the wave functions, there won't be any angular part. Okay, so 2s orbital এর ক্ষেত্রে এখানে থিটাও নেই, ফাইও নেই, so there won't be any angular node. আচ্ছা, এটাকে যদি বোঝাতে যাই, দেখা যাক একটা 2s অরবিটাল বা যে কোনো একটা s অরবিটাল আমি নিচ্ছি, যে কোনো একটা s অরবিটাল আমি ড্র করছি। লেট মি শো ইউ লাইক দিস ওয়ে। ওকে, লেট মি শো ইউ লাইক দিস ওয়ে। সো দিস ইজ মাই s orbital and this is the nucleus. See, here radial node is there, you know about radial node, but I cannot find out any angular node. In order to get angular node, you need to find some plane, like plane, this plane, whatever. But in this case you cannot get any plane, because whenever you cut a plane you will find some electron density. Of course here electron density is not there, but here electron density, here electron density, here electron density. So for s orbital there will be no angular node. S orbital there will be no angular node. So in summary I can say that whenever you will be given any orbital, whenever you will be given any orbital, say 1s, 2s, 2p, 3p, 3d, 4p or 4f, like that, then how many angular node will be there? So depending upon the nature of the L, say angular node formula আমি কি বললাম, angular node formula হচ্ছে L, azimuthal quantum number এর ভ্যালু যা হবে সেটা angular node। See, এর ক্ষেত্রে L এর ভ্যালু কত? L এর ভ্যালু, ওকে, L এর ভ্যালু প্রথমে লিখি 0 0, this is 1, this is 1, this is 2, this is 1, this is 3. Okay, so angular node I can write angular node 0 0 1 1 2 1 3. So like that way you can get the angular node. So please check it. Okay, please check it. Okay, did you get my point? It's a very simple. Try to find a plane, for any orbital. If you can get a plane around the nucleus,
and যে প্লেন বরাবর কোনো ইলেকট্রন ডেন্সিটি পাবো না, that will be the basically nodal plane, and সেই নোডাল প্লেনটা বেসিক্যালি ইমপ্লাই করবে যে অ্যাঙ্গুলার নোড ইটস নাথিং বাট আ নোডাল প্লেন। যেখানে আমার নোডাল প্লেন থাকবে সেখানে আমার অ্যাঙ্গুলার নোড আছে। এস অরবিটালের ক্ষেত্রে কোনো নোডাল প্লেন পাবো না, সেই জন্য এস অরবিটালের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাঙ্গুলার নোড নেই। যে কোনো পি অরবিটালের ক্ষেত্রে ওয়ান মোর থিং, that whether it is 2p, whether it is 3p, or whether it is 4p, 5p, or 6p, 7p, whatever, for any p orbital, angular node will be 1. For any d orbital, angular node will be 2, like that. So like that way you can get the angular node. Okay, thank you.